சரி என்ன வேணும் கேள்வி இப்பயே தர்றேன்னாரு. குப்பமுத்தாசாரி, நான் கேட்குற கூலி உங்களுக்கு தர முடியாதுங்க, சும்மா கேளுப்பா தர்றேன். பெரிய மருதுட்ட குப்பமுத்தாசாரி சொல்றாரு, இந்த தேர் வெள்ளோட்டம் விடுற இந்த நேரத்தில் நான் தான் இந்த நாட்டுக்கு மன்னனா இருக்கணும்னு சின்ன மருது உடைவாளை உருவி குப்பமுத்தாசாரி மீது பாய்கிறார். பெரிய மருது தடுத்து நிறுத்திவிட்டு ஐயா கொடுத்த மாதிரி செங்கோலை குப்பமுத்தாசாரி கையில் கொடுத்து தேர் மேல் ஏற்றிவிட்டு அரச மோதிரத்தை அணிவித்து, நீதான் இப்ப நாட்டு மன்னன், சிவகங்கச்சிமையின் அரசன், தேரில் ஏறி வெள்ளோட்ட விடுனார். தேரில் ஏறி குப்பமுத்தாசாரி வெண்கொடியை பறக்க விடுகிறார். நடந்து போகிறான் பெரிய மருது. எல்லா அரச அதிகாரத்தையும் துறந்து விட்டு ஒரு துறவியை போல தேருக்கு முன்னால் பெரிய மருது நடந்து போறார். தேர் ஒரு திருப்பத்தில் திரும்புது. மேலிருந்து குப்பமுத்தாசாரி கீழே விழுந்து தேர் சக்கரத்தில் அடிபட்டு குற்றுயிரும் குலையுயிருமாய் ரத்த வெள்ளத்தில் மிதக்கிறார் குப்பமுத்தாசாரி. பெரிய மருது ஓடிப்போய் அவரை தூக்கி தாங்கி பிடிக்கிறார். என்ன நடந்துச்சு? நான் தான் சொன்னேன் தேர் செய்ய முடியாதுன்னு, நீங்க கேட்கல. தேர் வெள்ளோட்டவர் அன்னைக்கு இந்த நாட்டு ராஜாவின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று என் சிற்பசாஸ்திரம் சொன்னது. அதனால் நான் தேர் செய்ய மாட்டேன் என்று மறுத்தேன். நீங்க எவ்வளவு கூலினாலும் தர்றேன், நீங்க இப்ப என் உயிரை கூலியா கொடுத்து இந்த தேரை நான் ஓட்டி விட்டேன் என்றார். மக்கள் இன்றும் நாடோடி பாடலில் பாடுவார்கள், தேர் ஓடாது, பெரிய மருது வந்தாலும் ஓடாது, சின்ன மருது வந்தாலும் ஓடாது, தேருக்குரியவன் குப்பமுத்தாசாரி, அவன் வந்தாலே தேரோடும் என்று கண்ணீர் பாடல்கள் உண்டு. இப்போது சொல்கிறார்கள், ஒரு நாட்டின் மன்னன் தன் பதவியை விட அதிகாரத்தை விட சமயம்தான் பெரிது என்று நினைத்தான். ஒரு நாட்டின் கலைஞன் தன் உயிரை விட சமயம்தான் பெரிது என்று நினைத்தான். இதுதான் நம்முடைய காலம் காலமாய் நம் சமூகம் கடந்து வந்த பக்தி நெறி, சமய நெறி. அதனால்தான் நால்வர் பெருமக்கள் சித்தாந்தத்தை, திருமுறையை மிகப்பெரிய அளவில் கற்ற துறைபோகிய அறிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள், பேரறிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் எல்லா நிலையிலும் எது நம் சமயம் என்ற கேள்விக்கு நால்வர் பெருமக்கள் விடை தந்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள். அப்பூதியடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை, மூத்த திருநாவுக்கரசு. அந்த குழந்தை விஷப்பாம்பு தீண்டி உயிர் துறக்கப் போகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுறார் திருநாவுக்கரசு பெருமான். திருமருகளில் ஒரு ஏழை பெண்ணை மீட்டுத் தருகிறார், ஏழை பெண்ணின் கணவனை மீட்டுத் தருகிறார் திருஞான சம்பந்த பெருமான். அவிநாசியில் முதலை உண்ட பாலகனை மீட்டுத் தருகிறார் சுந்தர பெருமான். எது சமயம்? விழிகளில் வழிகிற கண்ணீரை துடைப்பதுதான் உண்மை சமயம், சைவ சமயம் என்பதை நம் அருளாளர் பெருமக்கள் இந்த மண்ணிலே நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள். அதைத்தான் அருமையாய் மதுரை சன்னிதானம் சொன்னார்கள், அன்பே சிவம் என்றார்கள். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பு சிவமாவது யாரும் அறிகிறார், அன்பு சிவமாவது அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்று சொல்வார்கள். தொண்டு நெறியே சைவ நெறி, தொண்டு நெறியே சமய நெறி. அதைத்தான் அப்பர் பெருமான் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் என்று முழங்கிய அப்பர் பெருமான் காட்டிய தொண்டு நெறி. அந்த நெறியை வலிமைப்படுத்தும் விதத்தில் நம்முடைய பாராட்டுதலுக்குரிய பாரிவேந்தர் அவர்கள் பொருட்செலவை பற்றி கவலைப்படாதவர். அவர் எண்ணம் எப்போதும் ஆன்மீகம், ஆன்மீகம், கல்வி, ஏழை மக்களுக்கான வாழ்வு என்ற நிலையில் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்து அதன் தொடர்ச்சியாய் நம் அன்புக்குரிய சத்யநாராயண அவர்களும் அந்த பாதையில் இணைந்து பயணிப்பதும், தர்மயாதீனம் அவர்கள் உலகளாவிய அளவில் இந்த மாநாட்டை கூட்டியிருப்பதற்கும் இதற்காக தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து வந்திருக்கிற நம் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும், பாராட்டுதலுக்குரிய மத்திய அமைச்சர், நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் நட்டா அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு ஸ்ரீ ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை, நல்வாழ்த்துக்களை. வெரி வெரி தேங்க்ஸ் டு அவர் ஹானரபிள் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அண்ட் வெரி வெரி தேங்க்ஸ் டு அவர் மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஆசியுரை வழங்கிய சுவாமிகளுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ சுவாமிஜி. அடுத்ததாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் திருமிகு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். I would like to request BJP State President Shri Nayinar Nagendran அவர்கள் to address the gathering.
Your word, sir. உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்க அழகிலா விளையாட்டுடைய யாரவர் தலைவர் அன்னாருக்கு சரணாங்கலி. இந்த ஆன்மீக மாநாட்டில் கலந்திருக்கின்ற நமது தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா அவர்களுக்கும் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நமது திருக்கைலாய பரம்பரை நமது தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்களுக்கும் மதுரை ஆதீனம் அவர்களுக்கும் குன்றக்குடி ஆதீனம் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் கலந்து கொண்டிருக்க அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொண்டு, ஆன்மீகம் என்பது ஒரு மதம் சார்ந்தது அல்ல. ஆன்மீகம் என்பது ஒரு மனம் சார்ந்தது. சனாதனம் என்பது சடங்குகள் அல்ல, அது சமயத்தின் வாழ்வியல் முறை என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும், அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சு இருக்கும் என்ற பாடல் உண்டு. ஆனால் SRM என்பது அந்த மூன்றெழுத்து. அதில் S என்பது ஸ்பிரிச்சுவல், R என்பது ரிலீஜியஸ், M என்பது மிஷன். ஆக SRM இந்த பாரிவேந்தர் அவர்கள் இவ்வளவு சிறப்பான முறையில் இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் அவருடைய சமய தொண்டையும் வாழ்த்தி இந்த மாநாடு சிறக்க வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. சைவ சித்தாந்த வரலாற்றில் சிறப்பு அத்தியாயமாய் கருதப்படும் இம்மாநாட்டில் தொடக்க விழாவின் பேருரையாற்ற நமது சிறப்பு விருந்தினர் மத்திய மருத்துவம், குடும்ப நலம், ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்களை பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். Today in this remarkable milestone of Saiva spirituality domain, it gives me immense pleasure to mark this moment. I request our chief guest, Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, Honorable Shri Jagat Prakash Nadda ji, to deliver the inaugural address. Shri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri T.R. Parvinder ji, the Founder Chancellor of SRM Institute of Science and Technology, His Holiness Guru Maha Sanida Naman Dharman Puram Adhinam, His Holiness Guru Maha Sanida Nam Madurai Adhinam, His Holiness Guru Maha Sanida Nam Kundra Kuddi Adhinam, Shri Nayanar Nagendran ji, the State President of Tamil Nadu, Shri R. Nataraj ji, the President of Mahamari Aman Temple, Devasthanam, Kuala Lumpur, Shri Satnarayanan ji, the Pro-Chancellor, SRM Institute of Science and Technology, revered saints, esteemed scholars, distinguished guests, ladies and gentlemen, students of this university, and my friends from the print media and electronic media, Vanakkam. First of all, I will say, Valaga Tamil, Valarga Tamil Nadu. I am deeply honored to be amongst this august gathering in the sacred company of revered saints, scholars, and the seekers at the 6th International Saiva Siddhanta Conference organized by the Venerable Dharmapuram Adhinam, hosted by SRM Institute of Science and Technology. At the outset, I offer my respectful salutations to the spiritual torchbearers of Dharmapuram Adhinam, a centuries-old spiritual institution that continues to be the lighthouse of Saiva Siddhanta. This Adhinam has preserved and promoted the eternal values of Shaivism through temple traditions, spiritual leadership, scholarship, and social service, embodying the spirit of ancient Tamil Nadu. Friends, the Saiva Siddhanta is not merely
a religious philosophy. It is a civilization ethos that teaches the sacred relationship between the soul, the jiva, the god, the pati, and the world, the pasu. Rooted deeply in the Tamil Nadu spiritual soil, Saiva Siddhanta shaped Tamil identity through its emphasis on devotion, virtue, and liberation through divine grace. Tamil Nadu is blessed land and the sangam of poets and Saiva saints who have nourished this philosophy through its sacred temples, arts, literary treasures. The land where the hymns of the Thevaram and the Tiruvasagam are they sung vibrantly even today, every morning and evening, echoing the ageless devotion of our ancestors. The holy Thevaram, composed by the saints Appar, Sundar, and the Tirunayan Samandar, reaches the divine energy, and the sacred Tiruvasangam, authored by Saint Manika Vaskar, melts even the hardest of the hearts. My dear friends, to understand the Saiva Siddhanta is to understand the Mount Kailash itself, the very abode of the Lord Shiva, symbolizing the stillness, the purity, and the ultimate liberation. Dear friends, the message of Saiva Siddhanta is the message for humanity, for humility, that liberation is achieved not by renouncing the world, but by transforming it with love, humility, service, and devotion. In the era of increasing dominated by material pursuits, Saiva Siddhanta calls humanity to awaken to its divine nature, to recognize that God dwells within each being and the universe itself is His manifestation. Today, it is truly a special occasion where spirituality meets technology. On one hand, we are blessed by the presence of the revered saints. On the other hand, we have witnessed the inauguration of the two centers of excellence, the Institute of Cardiac Sciences and the Trauma and the Emergency Department of SRM Medical College Hospital and Research Center, both representing a remarkable strides in the medical innovation. I appreciate the spiritual contributions of T.R. Paravindarji. His life mission is not limited to creating centers of academic excellence, but extends to the preservation of the Tamil culture and Tamil spiritual values. By supporting this grand conference, he has reaffirmed that true education lies in the integration of science, spirituality, and service to the society. I am thankful to Dharmapuram Adhinam and SRM Institute of Science and Technology for organizing such an impactful conference. I am confident that all of us will seize this opportunity to deepen our understanding, forge meaningful connections, and reaffirm our dedication to timeless teachings of Saiva Siddhanta. Let the timeless light of Saiva Siddhanta illumine every corner of the world. Let its values of compassion, truth, divine grace guide humankind towards universal peace and inner fulfillment. In the end, thank you very much for giving me a very, very patient hearing. Om Namah Shivaya. It's an honor to have you for our inaugural event, sir, and you truly made it special with your kind words and wishes. Thank you so much, sir. அடுத்ததாக சிறப்புரையாற்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் R.N. Ravi அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். I request His Excellency Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi, who is our guest of honor today, to present the special address. மேடையில் விற்றிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய
His Holiness Dharampuram Adhinam Guru Mahasannidhanam avargale. மதிப்பிற்குரிய His Holiness Madurai Adhinam Guru Mahasannidhanam avargale. மதிப்பிற்குரிய குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதீனம் குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து ஆதீனம் மதிப்பிற்குரிய குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, மத்திய அமைச்சர் மத்திய அரசு அமைச்சர் திரு ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்களே, SRM Institute of Science and Technology வேந்தர் டாக்டர் TR பாரிவேந்தர் அவர்களே, இணை வேந்தர் டாக்டர் P சத்யநாராயணன் அவர்களே, திரு நாயனார் நாகேந்திரன் அவர்களே, மலேசியாவில் வறுப்பனர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் தன்ஸ்ரீ தாத்துக் ஆர் நடராஜா அவர்களே, சைவ சித்தாந்த் அறிஞர்களே, மதிப்பிற்குரிய அழைப்பாளர்களே, என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, ஓம் நம சிவாய். தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி, எந்நாடுடைய இறைவா போற்றி. At the very outset, I express my deepest gratitude to Guru Mahasannidhanam Dharampuram Adhinam and management of SRM Institute of Science and Technology for organizing this 3 days international conference on a very, very important subject, Saiva Siddhantam. Friends, we know that Shaiva Agmas and Vedas, they are our fundamental scriptures. It's these two who shaped Bharatiya darshan, Bharatiya philosophy, Bharatiya civilization, Bharatiya culture, and in fact, the idea and identity of Bharat. These are Saiva Agmas are profoundly philosophical, highly intellectual. It needs the highest order of scholarship to understand and appreciate it. And it has illuminated the entire land of Bharat, right from Jammu and Kashmir. We can't forget the great Saivacharya Avinav Gupta of Kashmir, down to our Tamil land, the holy Tamil land. But then, our great Tamil Saiva saints, our great Nayanars, they did two revolutionary things, two immensely revolutionary things. First, they taught, preached Shaiva Siddhanta in the mother tongue, Tamil language. Shaiva Agmas were in Tamil, in Sanskrit, limited to scholars, limited to institutions. Our great Nayanars, divine people, divine souls, who had achieved Sivatva, they put it in Tamil language, easily accessible to the people, the common people. And another great contribution which they did
for the whole Bharat. And in fact, after that, our great Nayanars put it in Tamil. Shaiva Siddhanta came up in other regional languages of Bharat as well. But they were the pioneers. And then, another revolutionary transformation which they did. They gave us the way to mukti, the way to appreciate the soul, the sar, the essence of Saiva Siddhanta through bhakti. You don't need a scholarship. You don't need deeper understanding and profound philosophy. All that you need is absolute surrender to the Supreme Self, Shiva, the Lord of the universe. Pati, Pasu, Pas. Patu, the Lord Shiva himself. Pashu, the individual self. And Pas, Mala and Maya. The individual self, Pashu, kept in the bondage of Pasha. The earlier, prior to devotion, introduction of devotion, these were the achievement of mukti was through elaborate, complicated rituals. It was not easily accessible to the common people. But what our great Nayanars did, they introduced bhakti as a way. Without a scholarship, without an intellectual profundity, just surrender to the Supreme Self, the Lord Shiva, and you get mukti from Pasha. And you get the Shivatva, you come into the non-dual relationship perpetually at the feet, at the holy feet of Lord Shiva. This bhakti, which our Shaiva saints give, it later, after Nayanars, Alavars introduced it. They also took the bhakti path. And it has spread over the whole Bharat. I, as a student, high school student in Bihar, we used to study in our textbook Bhakti movement. And there it used to begin with a saying that the Bhakti originated in south, in Dravid land. Bhakti upji Dravidi lai Ramanand. This is what we used to learn. Because the magic, the miracle of bhakti as a path to salvation. While doing your work, a farmer, a trader, whoever, whatever walk of life, you continue doing what you are doing. You don't give up. You do your best. Just through devotion you can reach and reap the benefit of the divine grace. This contribution of bhakti, which our Tamil saints, Shaiva saints gave it to Bharat, Bharat shall never ever forget it. In fact, it is this that took this great, both Shaiva and Vedas, from institutions to the heart of the common people. And then what happened? For 1,000 years, this Bharat was trampled by invaders from outside. They tried to destroy our institutions, destroy our temples, but they could not destroy our spirituality because the bhakti, the magic, the miracle of bhakti which our Saiva saints had given us, it brought it to the heart of every common Bharatiya. How can you remove it? It was not dependent on institutions. It was not dependent on temples. It reached the heart. These two great contributions which our great Tamil Shaiva saints have given, we must not forget, and it must be duly appreciated. Friends, today, when our Bharat, we know that how long it has suffered. But for the last 11 years, under the leadership of a great nationalist leader, our Prime Minister, Sri Narendra Modi, a practicing Saiva Siddhanti,
Look at all his schemes, all his programs, all his plannings. Non-discriminatory, all-inclusive, because our Shaiva Siddhanta doesn't teach discrimination among people. This walking the talk. And the result we see that our country is now, from the margin, from the nowhere, we are at the center of the world affairs. This is happening because our nation is waking up. National energy is building up. And this national energy, to building up the national energy, our spiritual values, our spiritual scriptures, the course of it, they play a very, very significant role. In fact, Sri Aurobindo, at the time when Bharat became independent, 15th of August 1947, he had defined Bharat. What is Bharat? He said, Bharat is Bharat Shakti, is a living energy of a Sanatan, a spiritual conception, Sanatana Dharma. It's living energy. And Bharat's existence depends on Bharat's loyalty, commitment to Sanatan Dharma, which is all inclusive. There is no concept of any other. Other may or may not accept, but we as a Sanatani cannot say that you are other, you are ours. We are all members of a family, Vasudhaiva Kutumbakam, Yadumure Yavarum Kele. Our Tamil Saiva saints did another great service to Tamil literature. Tirumurai. Imagine. Devaram. Tiruvashakam. These devotional songs, devotional poetries were the summit of literature. There is a saying, and which our chief guest, J.P. Nadda ji mentioned in English. The saying is, Tiruvasaka tiraka urukadar, Uruvasaka tirakum urukar. If Tiruvasakam does not melt the heart of a person, that heart is of a stone, is not a human heart, that will not melt with anything. Look at the power. Unfortunately, today, while it remains in the household, it remains in the institutions like Adhinams. For last several decades, there is an attempt at cultural engineering, erasing the past, in the name of rationalism. Say that bhakti, devotion, is unscientific. Now, if it is unscientific, how do you remove Lord Shiva from the heart of a common Tamilian? It's not possible. You cannot do that. Now here, I would urge, I would appeal. I have some appeals. One appeal is for our Adhinams. You have been protecting, preserving not only the Tamil identity, Tamil culture, Tamil literature. Through your act, I know that the great men and women of Tamil literature were patronized by Adhinams. Dharmpuram Adhinam has been playing a very, very leading role in that. Please continue doing that. But my appeal to you is, prepare in the institutions some multilingual Saivacharya. Because our earlier Saivacharyas used to be multilingual. We know Mekandar, great Saivacharya. Great Saivacharya Umapati, they were greatest scholar of Sanskrit. Of course, they were greatest scholar of Tamil. There's no doubt about it. It helps communication. It helps. சிறப்புரையாற்றிய தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள். தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் மேடையில் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு தற்போது சிறப்பு செய்கிறார். காலத்தையும் கடிகாரத்தையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கும் இருக்கிறது. எனவே அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை உடனடியாக உரித்தாக்குகிறோம். If you see the motto of SRM here,
in this space. It's learn, leap, lead. And if you see the gentlemen, the dais over here, they have shown that they are the examples and meaning of those words. Today, I'm so very humbled with immense gratitude. I thank everyone who made this inaugural event a very successful one, especially our Honorable Union Minister and our Honorable Tamil Nadu Governor. ஆறாவது சைவ சித்தாந்த மாநாடு தொடக்க விழாவிற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எமது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள். I request everyone to please be seated in their respective places. Please wait until our special guests leave the dais. I request everyone to please be seated in their respective places. விழா இனிதே நிறைவு பெறுகிறது நாட்டு பண்ணுடன். I request everyone to please rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request everyone to please be seated in their respective places. Please wait until our dignitaries leave from the dais. I once again request, I urge everyone to please be seated.
மாநாட்டில் கட்டுரை வாசிக்கக்கூடியவர்கள், பார்வையாளர்கள், மதியம் நிகழ்வு இந்த அரங்கத்திற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மினி ஹால் 1. அதுல மாலை நிகழ்வு மதிய இடைவேளை உணவுக்கு பிறகு 2 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. அதே வேளையில் 3 அரங்குகளில் கட்டுரையாளர்கள் கட்டுரை வாசிக்க இருக்கிறார்கள். எனவே உணவருந்திய பின்பு அனைத்து பேராளர்களும், வெளிநாட்டு அன்பர்களும், பார்வையாளர்களும் மினிஹால் 1 அங்கே கூடுமாறும், அங்கிருந்து கட்டுரை வாசிக்கக்கூடியவர்கள் தனித்தனி அரங்கிற்கு செல்லுமாறும் அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஹலோ, அனைத்து அன்பர்களுக்கும், பேராளர்களுக்கும், பார்வையாளர்களுக்கும், விருந்தினர்களுக்கும் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விடுதியில் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விடுதியில் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நான் யூனிவர்சிட்டி செய்து ப்ரொஃபைல்